হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে আমরা ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে টিকটক দেখব বাংলাদেশে, কেননা ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে টিকটক দেখা বর্তমানে পসিবল না। সেক্ষেত্রে আমার প্রত্যেকটা কাজের স্টেপগুলো আপনারা ফলো করবেন এবং এভাবে যদি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আপনি সেট আপ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার টিকটক আপনার ফোনে স্মুথলি চলবে। দেখেন, আমি টিকটক ভিডিও প্লে করার জন্য আসলে আমি কম্পিউটার দিয়ে ক্রিয়েট করতেছি। সেক্ষেত্রে আমি নক্স প্লেয়ার দিয়ে কাস্টম রোম, অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কাস্টম রোম ইউজ করছি। এখানে অ্যান্ড্রয়েড ফোন 5 ওপেন হয়েছে। আসলে আপনি নক্স প্লেয়ারের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারে বা পার্সোনাল ল্যাপটপে আপনি স্মার্টফোন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, কারণ এটির মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারটি কাস্টমাইজ হবে এবং এটি স্মার্টফোনের কাজ করবে। ফ্রেন্ডস, আমি পুনরায় বলতেছি যে আমি ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে কিভাবে টিকটক চালাবেন সেই প্রসেসগুলো দিতেছি, কিন্তু এখনো সিম নেটওয়ার্কের মাধ্যমে টিকটক চলতেছে। বাট গভর্নমেন্ট বলছে যে টিকটক বাংলাদেশ থেকে ব্যান করে দেবে, তখন হয়তো আপনি এই প্রসেসের মাধ্যমে আপনি টিকটক চালাইতে পারবেন বাংলাদেশে। এখন আমাদেরকে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে এবং ইনস্টল করতে হবে। আসলে প্লে স্টোরে অনেক ধরনের অ্যাপস থাকে, বাট সব অ্যাপস ঠিকঠাক মতো কাজ করে না। এবং কিভাবে আপনি ট্রায়াল পেইড ফ্রি অ্যাপস অ্যাক্টিভেট করবেন সেটার প্রসেসও আমি আপনাদের প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। আমাদের ভিপিএন অ্যাপসটি ইনস্টল হয়েছে এবং এটি কিভাবে কাজ করবে এবং কিভাবে সেটিং করতে হবে এই জিনিসগুলো ফলো করবেন। কেননা আপনি যতটাই সুন্দর অ্যাপস আপনি ইউজ করেন বা ওয়ার্কেবল অ্যাপস ইউজ করেন, এটির কিছু স্পেসিফিক সিস্টেম আছে যেগুলো আপনাকে মেনটেন করতে হবে। যেমন আমাদের ইউনাইটেড স্টেট, এইটা যদি আমরা কন্টিনিউ করি, ইভেন আমরা সব জায়গায় বা সব ব্রাউজার বা সব ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারবো না। তাই আমাদের কানাডা ইউজ করতে হবে, কারণ কানাডা সব সাইটের জন্য উন্মুক্তভাবে কাজ করা যায়। ফ্রেন্ডস, আমার কম্পিউটারে আমি অ্যান্ড্রয়েড 5 ভার্সনটি কাস্টমাইজ করে এটি ইনস্টল দিয়েছি, কেননা এটি স্মার্টফোন হিসেবে কাজ করার জন্য। বাট সে কারণে আমার টেকনিক্যালি কিছু প্রবলেম হতে পারে, বাট আপনাদের স্মার্টফোনে এই প্রসেসগুলো ইউজ করলে আশা করি কোনো সমস্যা দেবে না। যদিও আপনাদের নেটটা একটু স্লো কাজ করবে, বাট স্মুথলি চলবে আপনাদের স্মার্টফোন, এবং যে কোনো ব্রাউজারে বা যে কোনো ওয়েবসাইটে বা যে কোনো সাইডে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন উইদাউট অ্যাডমিন পারমিশন। I can see it in your eyes.
bright, so come on, let's get it on tonight. Yeah. Get it on, yeah. Know what you like, 'cause I can see it in your eyes. The stars are shining bright, so come on, let's get it on tonight. Know what you like, 'cause I can see it in your eyes. The stars are shining bright, so come on, let's get it on tonight. Moving up a little higher, moving up a little tighter. Moving up a little higher, moving up a little tighter. Moving up a little higher, moving up a little tighter. Moving up a little higher, moving up a little tighter. ফ্রেন্ডস, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এন্ড শেয়ার দিবেন। আশা করি আমাকে আপনারা সাপোর্ট দিবেন, কারণ আপনাদের একটা সাপোর্টে আমি নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করতে অনুপ্রেরিত হই। Know what you like, 'cause I can see